you're most welcome. And I want this session. Yes, I want. I don't want this sessions to be session to be a monologue. I'll be speaking, of course. Perhaps I'll be leading it, but I definitely require some sort of response from your side, your contribution, your perhaps your questions, your criticisms, and things like that. And I also expect you can just switch on your you can just unmute yourself and speak, or at least you can type your views and you type your questions in the what you call chat box. ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോഴ് നോക്കിയപ്പോഴ് what I'm able to see is കുറേയധികം ആൾക്കാരെ കാണാം. അതില് കുറേയധികം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ. Many of the people or most of the people see Matthew, there are very many people. Raniel Niyada. Okay, my students in Government Law College, so most of you are familiar to me. So it'll be I'll be Aisha and Kayas. Yeah, I can see very many people. So I don't think I'm speaking to a group of people who are not known to me. We're all known to each other. So let's begin. Let's begin the activity. And today, what we are going to do is to discuss nature and scope, nature and concept of intellectual property rights. I know that some of you, like Raniel, are doing PhD. Raniel, you are doing PhD in this, right? Yes, sir. Yeah. So this may be something like an introductory for you. There may be for others who have not specifically gone into the area of intellectual property. Apart from their LLB paper, perhaps this discussion would be useful. And I've got my details over there. My name is Lawwellman, for those who do not know. I teach in Govt Law Kozhikode. I've been there for the last 14 years or so. Now, let's start slowly. I've got a bundle there, which you can see. I invite your attention to the slides. Our discussion is going to be a slide plus explanation. That's going to be the way in which we are going to move on. And what is an asset? Because I start with the question asset. We start with the question property or asset. Because intellectual property is an asset in all the sense, in the modern sense. So the question is, what is an asset? Intellectual property. When you say intellectual property, everywhere it is accepted that intellectual property is an asset. Now, this is a definition of. I went in search of definition for an asset. I went to very many places. I got some from an American organization, which was it has got some standing and reputation. I would request all the participants to read it, not aloud. Read it for yourself, and I will be explaining that too alongside. An asset is a resource. Let's go slow. An asset is a resource owned or controlled by an individual, corporation, or government with expectation that it will generate a positive economic benefit. Will not jump immediately to the next slide. I want you to know we understand this. An asset is a resource. It could be any kind of resource. It could be tangible. It could be intangible. Immobile. Could be of any nature. And it is under the control. It is not said that it is owned. It is controlled by an individual, perhaps. It could be controlled by a corporation, more likely.
In most of the practical places, it is owned by a corporation company world over. And there are times where government is also taking control of some of the assets. Assets are controlled by government with the expectation. Why do they hold it? With the expectation that it will generate positive economic benefit. So this is the idea. This is the idea of an asset. We have a purpose for just looking at and just understanding this particular uh, definition or description of asset. Because intellectual property is an asset, we'll try to understand major concept of that. Now, this is a WIPO estimation. Those who are not very familiar with intellectual property, I may have to give an expansion of WIPO. I hope most of you would know it, but still let me do that. WIPO is World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Organization. It is the UN, United Nations arm of United Nations Agency for Intellectual Property Rights. As per its estimation, as per the estimation of WIPO, which is a standing, which has a reputation, which is a UN agency, which is a respected WIPO. In 2020, this is one of the estimations they made. In 2020, that is last year, when Corona was taking its toll. In 2020, in global trade, the value of intellectual property is estimated at this was can you just go for ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് എന്നത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതുപോലെ ഒന്ന് എണ്ണി പോകാൻ പറ്റും. This is 6 trillion, to my understanding. This is 6 trillion. Just understand, 6 trillion dollar, not in Indian rupee, in dollars, into 75. This is the value of intellectual property in world trade in 2020. I share this particular slide and the information contained in that with the esteemed audience is to give an indication that intellectual property, perhaps to me, has nothing much to do with intellect, or rather, it has more to do with industry and economics than intellect. I don't say that it has nothing to do with intellect. It has many things to do with intellect, but many times what takes upper hand is the industrial interest that we need to understand. And when we ask the question, what is intellectual property? Let us understand it this way also. This is a picture which is represented, because when we say intellectual property is a kind of property or asset. Intellectual property is a property or asset which originates in the mind of a person. Please note, which originates in the mind of a person like you, like me, like Safisa, who has just joined, or Daniel, or whoever it is. If you have an innovative idea, any idea will not do. You have very many ideas. Some of the ideas maybe it is already used, and some of the ideas do belong to somebody else. It is a used and worn and torn idea. But if you have an innovative idea, and if you can translate that into a useful product or process, and if you have a commercial interest in that, or if you can just commercialize it, then you can say it as an intellectual property. So it originates in the mind of a person. ഒന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് കത്തണം. ഞാൻ വളരെ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഗോസ് എ ലോങ് വേ to make the participants to understand what it is. So intellectual property originates, but it has very many other things to contribute towards making that an industrial product. So it originates in the mind of a person, and it should be an innovative idea. Nobody else have come up with such a similar idea or idea like, and the commercialization. And this is really picture. This picture
picture is really representative. An idea which is innovative originates in the mind of a person, and the commercialization of that. That's how it goes, and this is how the system should be understood. Now, if we further go, let us make a list of intellectual property. This journey for the next 1.5 hours or so. So we are going to take. Let's have an idea about the basics of intellectual property. When we say intellectual property, perhaps you might already know that it is not just one item of property, right? One item of asset we are referring to. When we say intellectual property, we refer to as many as 8 items of property, 8 items of assets. Let's list that out and let's understand that. അത് ഓരോന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ നേച്ചർ എല്ലാം സിമിലർ അല്ല. സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ്, പക്ഷെ പലതിലും കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ. സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് ടു ലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഗ്ലാൻസ് അറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഐറ്റംസ് സോ ദാറ്റ് ഓരോന്നിന്റെയും സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അതൊരു ഈവൻ നിങ്ങളുടെ UGCയുടെ ഒരു 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 നിങ്ങളുടെ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമിന് പോലും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ. So when we ask the question, what is intellectual property? Again, you have this list. This is going to be our journey. That's why I've got a roll over. Perhaps the most famous one among intellectual property, perhaps is controversial one also. A lot many discussion on that. You can have a developing country perspective on that. There is a developed country perspective. There are very many perspectives. But let's don't go for assessment of that as of now because it's just beginning. We'll just list that out. Patent is the first one. Welcome, Cecilia. I, I, I think. Okay. Now, the second one is trademark. Trademark is another intellectual property, right? You might already know that. And next one, an arbitrary listing out. This is not priority wise. This is just my personal priority. Third one is industrial designs. And fourth one is copyright, perhaps the most popular one among intellectual property rights. And semiconductor chip protection or IC chip protection is the fifth one. And plant variety protection, some sort of biotechnology related would come. And even farmers and traditional rights are also within its fold. That is the plant variety protection. You have intellectual property cover there as well. And GI is the seventh one, geographical indication. And you have trade secret also. So this is the list of intellectual property rights for those who are not very familiar with intellectual property. But I fully understand that most of you are familiar with the intellectual property system. Those people would please bear with me. But this is the list of intellectual properties. And we are going to make sense of this. Now, let's start with the subject matters of these items because we are looking at the nature and concept of intellectual property. As far as patent is concerned, you might know that we are talking about invention. We are talking about invention. And what's the idea of an invention as in the context of intellectual property? I have a few things to share with you. Invention, to our understanding, usually invention is invention of a product. We talk of Edison, we talk of people like that who have come up with bulb or electricity, things like that. You think of a product when we speak of an invention. I have two things to add, two things to remind. A patent need not be a product always. Please kindly note that. It could be a process also. If you have a new process of making a product, an already existing product, and if you have an innovative making, a technologically innovative way of making the same product, or there is an accepted method of manufacturing something, an accepted method of manufacturing, a process I want. And if you're coming out with a new process, a technologically innovative process. When I say technologically innovative process, a few words
would be handy there to make it more meaningful. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില പ്രോസസ്സ് വളരെ കമ്പേഴ്സീവ് ആയി. A method of manufacturing something would be very cumbersome, time consuming, expensive, etc. And if you're coming out with a technologically easy, less cumbersome, less expensive, less time consuming manufacturing method of making the same product, then definitely there is a value in that. You're adding value in that. You are adding innovation to it. It is innovative. So patent could be the subject matter of patent could be a process. Subject matter of subject matter of patent could be a product also. A process of product, but it should be an invention. But invention ആയിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു നിർബന്ധമാണ്. A invention, it could be either a process or a product. And another thing I would like to add here is it need not always be new. The idea here is if you are I invite your attention to the slide. You have got a picture over there. You have got a picture. See, there are four lighting equipments, I would say. The first one is an ordinary lamp, which people like you and me might not have used a lot. But the second one there, I'm just speaking from left to right. The second one there is a bulb, which you and I might have used a few years back. Then you have a CFL, and then now you have a light emitting diode, LED. And perhaps in a few years, if there is going to be another picture again onto the right, it's going to be like that. My idea here is your product need not be an altogether new one. See, think for example, black and white TV and color TV. So TV is not new altogether when it comes to color TV. TV is already known. What happens here is there is an incremental innovation. You are innovating, and your technical innovation is an incremental one. Incremental in the sense you're just improving something which is already existing. So there are 2 points for me, which I wanted to convey. An invention need not be altogether new. It could be an incremental innovation. It need not be a product as such always. It could be a process also. So the subject matter of patent, one of the most important intellectual property which we are going to discuss, or two other are is a patent. And patent could be a process or a product, and it could be an incremental innovation. It could be an innovation over the existing thing. These are the few points I would like my audience to keep in mind. That will definitely be handy when it comes to an examination. Now let's move to design. Let us just look at jewelry design. The subject matter of design, which was definitely there in our list. ഡിസൈനിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്തറ്റിക്കലി മനോഹരം എന്ന് ഫങ്ഷണൽ ഡിസൈൻസും aesthetic designsum I may have to I may have to distinguish. If I go for a contra distinction or a comparison of this, what I would say is a screwdriver. Perhaps the most simple example I can have is a screwdriver, a knife. ഒരു സ്ക്രൂഡ്രൈവറിന്റെ ടിപ്പ് ഷുഡ് ബി ദ വേ ഇറ്റ് ഈസ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ വേ ഇറ്റ് ഈസ്. ഇത് എങ്ങനെയാണോ അതുള്ളത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് only if it is like that, only if it has got that particular design, it can serve the function it is supposed to serve. അതെന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഡിസൈൻ അങ്ങനെ. മറിച്ച് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിസൈൻ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മാല അവിടെ കാണാമല്ലോ, ജ്വല്ലറി ഇതേ. ഈ പറയുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും മാല കഴുത്തിന് ചുറ്റും ധരിക്കുന്ന ഒരു ആഭരണം തന്നെയാണ്. ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഇതില് നമ്മളൊരു സാധനം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എസ്പെഷ്യലി ബൈ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ദ ലേഡി സ്റ്റുഡൻസ്, അനുപം, ആയിഷ, which one would you select? First, second, third, fourth, fifth, and sixth. First.
You will go for the first. Okay. Yes, sir. I don't want to go for. Yeah, yeah. Thank you for the response. അപ്പോൾ നമ്മളത് ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ വില എപ്പോഴും ഒരേ വിലയാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മാറി വരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈനാണ്. അത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, എന്നാലും ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മനോഹാരിതയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ മാല ഇങ്ങനെ കഴുത്തി കിട്ടുന്ന ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാങ്ങിങ്, അതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. പെർഹാപ്സ് അനുപം ഹാസ് ഗോൺ ഫോർ ദാറ്റ്, മേ ബി ബിക്കോസ് ഷീ ലൈക്ഡ് ഇറ്റ് യൂസിങ് ഹെർ ഐസ്. ഒരു ഒരു എസ്തെറ്റിക് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ്, അത് ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാകാം, ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ കാര്യത്തിലാകാം, അത് മൊബൈൽ ഫോൺസിന്റെ കാര്യത്തിലാകാം. അങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ അല്ലാതെയുള്ള മനോഹാരിത, എസ്തെറ്റിക്കലി എൻറ്റൈസിങ് റാദർ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി, ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ലോ ഈസ് aesthetic designs. And please make a conduct distinction of aesthetic design with what you call a functional design. Functional design ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു 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 കാറിന്റെ ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ. പലപ്പോഴും പല സ്പെയർ പാർട്സും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. യുവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഷുഡ് ബി ദ വേ സ്റ്റിയറിംഗ് ഷുഡ് ബി സർക്കിൾ, നൈഫ് ഷുഡ് ബി ദ വേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി. പക്ഷെ ആ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാതെ അതിന്റെ മനോഹാരിത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ, എസ്തെറ്റിക് ഡിസൈൻ, ഡിസൈൻ വിച്ച് അട്രാക്ട്സ് ടു യുവർ ഐസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ that design is the subject matter of industrial design, to put it in simple words. And please do keep this in mind. And now we have other subject matters. Innovations in pala രൂപാന്തരങ്ങൾ. You can take different incarnations. Different incarnations could be there for your innovations, your thinking, your ideas. അതിന്റെ അപ്പൊ ലിറ്റററി ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. One of the expressions, one of the incarnations of what you call is innovation is literary and artistic creation. And Chetan Bhagat has come out with his new book, One Arranged Marriage, and there is a cut, there is one arranged murder. This is the latest expression he has come out with. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ലേബർ ഉണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും, a lot of investment also is there. So അതാണ് നമ്മളെ കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. I need not tell you, you people already know that. ലിറ്റററി ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ക്രിയേഷൻസ്, ഇതുവരെ നമ്മൾ പാറ്റന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻസിലായിരുന്നു പാറ്റന്റ് വന്നിരുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈനിൽ വന്നിരുന്നത് ചെയ്യുന്ന രീതി കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് എസ്തെറ്റിക് ഡിസൈൻസിലാണ് അവിടെ വന്നത്. And here we have something called literary and artistic creations. And I've just put one of the examples, but there are very many other examples there for copyright innovations. A literary work could be a copyright innovation. An artistic work could be another one. And dramatic work would be another one. This is the subject matter of copyright. And musical work could be another innovation. Sound recording could be another innovation. Cinematographic film could be another. So as far as if you go to intellectual property law, especially the law related to Copyright Act 1957, the subject matters covered therein. The subject matter of copyright are these six. If we go to section 13, which is dealing with the subject matter of copyright, deals with or mentions these many items as subject matter of copyright. It would be good if you can just keep these 6 items in mind, so that ഒരാള് നെറ്റിനായാലും എന്തിനായാലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഒരു വഴിയെ പോകുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത. So literary work, artistic work, dramatic work, musical work, sound recording, and cinematography. These are the 6 items of subject matter matters. 6 items of subject matter of copyright.
Now, goodwill. Uh, when it comes to goodwill, can somebody tell us what could be the intellectual property connected with that? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Mr. Rajesh, would you mind doing that? Trademark. It's trademark and brand. Trademark and brand. So it could be either It's registered trademark. or. Thank you. Just put an example of your trademark. Since you are there, I could see very many people who are. Goodwill. Goodwill. What's the idea of a goodwill? എന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. റെപ്യൂട്ടേഷൻ, ഗുഡ്, ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക്. തൽക്കാലം നമ്മൾ മറ്റു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. മൈറ്റ് ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് as far as trademark is concerned, it is the goodwill associated with a mark, associated with a company that is a subject matter of copyright. അതിനകത്ത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ല, ആ കമ്പനിയുടെ മൂവബിൾ ഓർ റിമൂവബിൾ അസറ്റ് അല്ല, ആ കമ്പനിക്കുള്ള ഒരു നല്ല പേര്, റെപ്യൂട്ടേഷൻ, അതാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രേഡ് മാർക്കിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ആപ്പിൾ, when you assess the value of Apple, in fact, the most important part of Apple is that the Apple എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ I can give two trademarks. You understand the difference between that. Just listen to me carefully. Benz. What's a picture you get? What's a impression that is created in your mind? Benz എന്ന് പറയും. I'm giving you another example for contact distance. Tata Nano. ബെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ, ടാറ്റ നാനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ലൈക്ക് യു ആൻഡ് മീ, പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു ആൻഡ് മീ ഹു ആർ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അതാണ് അതിലൊരു വ്യത്യാസം. അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ. അതിനകത്ത് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇംപ്രഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി. It is the ability to show the quality. It is the ability to attract the customers. It is the ability to create the kind of impression in the mind of the person. അങ്ങനെ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഗുഡ്വിൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗുഡ്വിൽ is the subject matter of trademark law, Trademark Act 1999. Now, electronic innovation. ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വിഷമം തന്നെയാണ്. Perhaps those who are more familiar with the area of what do you call electronics department, ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ കാണും. അവിടെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസിൽ പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഷുവറാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അത്രയധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും മേ ബി പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്നോവേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സംശയം. There are lot many innovations happening in the area of ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഏരിയയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ. അതിലും രണ്ടിലും it originates as an idea in the mind of a person and that is being translated as a product, and that the marketing of that involves a lot of investment. The manufacture and marketing of that involves a lot of investment. And as there is a lot of intellectual labor going into it, as there is an intellectual laborer being this intellectual labor, and as there is a lot of investment going into this, these are the two things that intellectual property law or laws do protect. So integrated circuits in the integrated electronic items in the innovations ആണ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ protective subject matter. So IC protection or semiconductor chip protection and the layouts are protected. We will come to that. കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഒരു കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം. Perhaps later on. I've got another picture also which will make things more context. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്നു. ആ ഇന്നോവേഷൻസ് പുറകിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരും അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഉണ്ട്. ആ ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ് ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് integrated circuits. That is the next item of intellectual property.
And now look at the picture. I've got two pictures there. രണ്ട് തരം സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സ് അവിടെ, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ബയോടെക് ഇന്നോവേഷൻ. ഇവിടെ ഞവര അരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇടതുവശത്തും. ദാറ്റ്സ് എ ട്രഡീഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. ഈ ട്രഡീഷണൽ ഫാർമേഴ്സ് ട്രഡീഷണൽ രീതികളിൽ അവരുടെ ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ഫാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും അവരും ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം അവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ മെത്തേഡ്സ്. പിന്നെ ഇതൊരു ഫോർമൽ സെറ്റിംഗിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ BT കോട്ടൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, BT വഴുതനം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, BT കോട്ടൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മോൺസാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി കിരൺ മജുംദാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ്. ഇത് രണ്ടും ജീവനുള്ള പ്ലാന്റ്സിലാണ്. ഇതാണ് ഇതിലൊരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും പറയാം. ജീവനുള്ള സാധനത്തിലാണ് അതിനകത്തുള്ള ഇടപെടലാണ് kind of you're just making some manipulations. I'm sorry to use the word, but perhaps that's good also. Manipulations in the living plants. Animalsന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആ രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ very rarely there is microorganism. When it comes to patent, you get a protection. പക്ഷേ പ്ലാന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓൾറെഡി നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതിൻ്റെതായ പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആക്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസും കുറെ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു വഴിയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഹു കൻ അപ്ലൈ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ദർ ആർ വെരി മെനി തിങ്സ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. നൈസിറ്റീസ് ആർ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ബട്ട് ഒരു മൊത്തത്തിലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരം ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ഇൻ ബയോളജി. ടെക്നോളജി ഇൻ ബയോളജി ഈ BT കോട്ടനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ടെക്നോളജി ഇൻ ബയോളജി. അതിന്റെ പുറകിലും കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ലബോറട്ടറിയിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇരുന്ന് അവരുടെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് ഇല്ലാത്ത ഫീച്ചേഴ്സ്, അതിൽ ഇല്ലാത്ത പെർഫോമൻസ്, പലപ്പോഴും അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. സാധാരണത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫീച്ചർ, സാധാരണത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ. They are not creating a plant, they are making changes in the already existing plant. That is considered as biotech or plant variety innovation. പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ ഫാർമേഴ്സിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അവർക്കും അവരുടേതായ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള പല ഇന്നോവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അവർ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറെ അധികം വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ്, എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫാർമേഴ്സിന്റെയും ഈ പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആൾക്കാരുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ്, ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നോക്കിയ ആ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ്. ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം 8 ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഐറ്റത്തിലുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും സബ്ജക്ട് മാറ്ററുകളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Yes. Do you have anything to ask or anything to contribute? Anybody? ഉണ്ടോ? Shall I move on? അബ്ജിത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അബ്ജിത്ത് ഇല്ല. അബ്ജിത്ത് Yeah. Now, place name having commercial. Yeah. Place name having commercial value. Do you identify this product? Anybody? Jinshia, do you do that? Aramula is a place, right? Ashwari Sudhagaran. അവിടെ ആലപ്പുഴ എന്നുള്ള ഒരു കയറ് പ്രസിദ്ധമാണോ അശ്വതി? ആറന്മുള കണ്ണാടിയാണോ? ഡാർജിലിംഗ് എന്താണ്? Geographical indications. Geographical indication. Yeah, I'm speaking about that. It's also an intellectual property. ഇവിടെ നമ്മൾ when we speak of things like Darjeeling tea, I emphasize the word Darjeeling. When we speak of Aramula mirror, again I emphasize the word Aramula. When we speak of Alapura choir, I emphasize the word Alapura.
And the point I'm trying to convey is this: as far as the market is concerned, an ordinary mirror and Aramula mirror are different in different ways. Perhaps in quality also it is different. Not only quality, you sell better. You have a better market. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പ്ലേസ് നെയിംസ് ഹാവിംഗ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ. കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള പ്ലേസ് നെയിംസ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള പ്ലേസ് നെയിംസ്. ഈ ആറന്മുള ആയാലും ഡാർജിലിംഗ് ആയാലും പവിത്രം, കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനിത്തിങ്. മലപ്പുറം കത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എപ്പോഴും തമാശക്ക് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ. മലപ്പുറം കത്തി, that would be a funny lighter way example. അത് നടക്കും തോന്നുന്നില്ല. അതൊഴികെ ബാക്കി നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന സാധനം, സ്കോച്ച് വിസ്കി ഫ്രം സ്കോട്ട്ലൻഡ്, ഷാംപെയിൻ ഫ്രം ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനിത്തിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോർട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. ഈ ക്വാളിറ്റി ഓർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, ഓർ ഐ എംഫസൈസ് ദ വേർഡ് ഓർ. ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പെർഹാപ്സ് യു വിൽ ഹാവ് ഓൺലി ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ മാത്രമാണ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ പ്ലേസ് നെയിം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കും. കോഴിക്കോടൻ ചിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, വയനാടൻ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആലപ്പുഴ കയർ എന്ന് പറയും, കയർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്, പാലക്കാടൻ മട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലതിനൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബെറ്റർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. മധുര മല്ലിക എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ്. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ബട്ട് ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഓരോ ആൾക്കാർ, this intellectual property is available to not to one person but a group of people who are manufacturing it. രണ്ടു തരം സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സ് അതിനകത്ത് വരും. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ലൈക്ക് ആറന്മുള മിറർ ഇസ് എ മാനുഫാക്ചർഡ്, ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നാച്ചുറലി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഡാർജിലിംഗ്, വയനാടൻ മഞ്ഞൾ. ഇതുപോലെ രണ്ടു തരം സംഭവങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന, അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ആൾ, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ആൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ആൾ, ഡാർജിലിംഗ് ടീ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ആൾ. അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ഒരു സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ, രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ, ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് അവൈലബിൾ. ആ സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എങ്കിലും എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് റൈറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി what you call ഇനി ടൈം ലിമിറ്റ്. മറ്റുള്ള പല ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിലും ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ് ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ആ ടൈം ലിമിറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പാറ്റന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 20 years. Those who are not aware may kindly note. പാറ്റന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ 20 years മാത്രമേ ഇന്റലക്ച്വൽ ആ പാറ്റന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിലനിൽക്കൂ. 20 years ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. പാറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a compulsory registrable thing. Please note. Compulsory registrable ആണ്. Compulsory register ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് definitely we have to make an application to patent office. There are 4 patent offices in India. And when you make and please do know that it is a limited right, limited duration. അപ്പോൾ പാറ്റന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കമ്പൽസറി രജിസ്റ്ററബിൾ ആണ്. ആ കമ്പൽസറി രജിസ്റ്ററബിൾ ആണെങ്കിലും രജിസ്റ്ററബിൾ ആണ്. അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന കാലാവധി 20 years ആണ്. 20 years calculate ചെയ്യുന്നത് it is date of application for patent, not from the patent date of grant. ഒരു പാറ്റന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ 4 വർഷം വരെയൊക്കെ എടുക്കാം ഒരു പാറ്റന്റ് കിട്ടാൻ. ഏത് ദിവസമാണ് 2020 ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആ വർഷം മുതൽ 20, ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത വർഷം മുതൽ 20 വർഷം വരെയാണ് പാറ്റന്റ് കാലാവധി. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 15 years മാക്സിമം. ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും റിന്യൂവൽ തുടങ്ങിയ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. റിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മാക്സിമം റിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാവുന്ന കാലാവധിയാണ് നമ്മൾ 20 years. And in the case of designs, it is 15 years. It is 15 years. And in the case of trademark, yeah, Ms. Bindu, do you have something to ask or something to contribute? No sir, I was just thinking, ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രൊഡക്ട്സിൽ പേറ്റന്റ് പെൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായാലും അത് മാർക്കറ്റിൽ സെല് ചെയ്യാം അല്ലേ? പാറ്റന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് റൈറ്റ്, ഒരു പരിധിവരെ യു ഹാവ്, പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. മാർക്കറ്റിംഗ് റൈറ്റ്
then you can start doing that. Commercialize പിന്നെ ആരെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവകാശം. can do that. Thank you, sir. Okay, now let's move. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ ട്രേഡ് മാർക്കാണ് നമ്മൾ. ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ലിമിറ്റ് ഇല്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 15 വർഷം 20 വർഷം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഇതിന്റെ കാര്യത്തിലില്ല. യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് വാട്ട് യു കോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ്. കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ there are two rules as far as copyright is concerned. ഒരു പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലിറ്റററി, ഡ്രമാറ്റിക്, ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലിറ്റററി വർക്ക്, ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക്, ഡ്രമാറ്റിക് വർക്ക് ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ the first rule as far as copyright is concerned, കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഓതർ പ്ലസ് 60 years. ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഓതർ പ്ലസ് 60 years. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം ലിമിറ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള 20 years ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലുണ്ട്. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ആസ് ഫാർ ആസ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് കൺസേൺ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ദർ ഇസ് എ സെക്കൻഡ് റൂൾ. പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ്, ഫിലിം, സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് വർക്ക്, ഒരു പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ the time limit, time duration is 60 years from the date of publication. So make a distinction. First case, life of the author plus 60 years, and the second case, it is date of publication plus 60 years. I read it. And then we talked about സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗിന്റെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗിന്റെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് മ്യൂസിക്കൽ വർക്കിന്? അല്ലല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. മ്യൂസിക്കൽ വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഓതർ പ്ലസ് 60 years. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. And when it comes to sound recording, it is 60 years from the date of publication. Okay, sir. Thank you. നമ്മൾ അതിന്റെ സബ്ജക്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫർദർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ്. ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്നോവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് ലേഔട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ 10 years is the duration. Again, and this could be noted. Objective type examination എഴുതാൻ പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നോട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. 10 years is the duration of protection, semi conductor chip protection or IC chip protection. 10 years. And in the case of placement, GI യുടെ കാര്യത്തിൽ, again, please note there are two things to be noted. This is a group right, unlike other subject matters. And again, another one is this is unlimited. ഇതിന് ഒരു സമയം, it goes on and on. എത്ര വർഷം നമുക്ക് ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വർഷം ട്രേഡ് മാർക്ക് ഒക്കെ പോലെയാണ്. can go on and on. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. And now you have a commercial secrecy. Do you identify this product, Mr. Ransi? It's the simplest of questions I can ask. കാണാമോ? പിന്നെ സ്ക്രീനിലുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കും. This is Coca-Cola. This is the last subject. Thank you, Abhijit, for answering that. Commercial secrecy അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ആണ് നമുക്ക്. That is the eighth item. ഇവിടെയുള്ളതും സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാറ്റന്റ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. But the main difference is this the holder of this particular asset. The holder of this particular asset is keeping this as a secret. Commercial secrecy. തീർച്ചയായിട്ടും this is to be understood in a market situation. Market, you are not the only player. Your company is not the only player. You are not the only player. There are competitors. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് അറിയാത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that is definitely useful. This is an intellectual property. Before I go further with the explanation, let me give the example.
of Coca-Cola. Coca-Cola formula is formulated. You skip the time protection. In case of protection, it is you have 15 to 18 years. That's the time period. It depends on the client. Thank you. 15 to 18 years ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ഈൽഡ് തരാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. 3 വർഷം വരെ കോമൺ സെൻസിക്കലി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 15 to 18 years. ദാറ്റ്സ് ടൈം ലിമിറ്റ്. ആ സമയം വരെ നമുക്ക് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ. പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ എനി പീപ്പിൾ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. It becomes property of nobody. So 15 to 18 years is the time period as far as plant variety protection is concerned. Thank you, Annie, for reminding. And coming to commercial secrecy, this could be the best example I can have. The formulation of Coca-Cola was made in 1886, to my understanding. അതിന്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോർമുല ഈസ് നോൺ ടു 2 people only. അത് 2 പേർക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് കൊക്കോകോള കമ്പനി. അതിന്റെ ഫോർമുലേഷൻസ് ഒക്കെ അവരുടെ ഒരു ബാക്ക് വോൾട്ടിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ സെൻസ് നമുക്കറിയാം. 2 പേർക്ക് മാത്രമേ ഒരു സമയത്ത് അത് അറിയുള്ളൂ. വേറെ ആരും ഒരു രീതിയിൽ അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവരൊരു സീക്രട്ട് ഈവൻ കമ്പനിയുടെ ആൾക്കാർക്ക് പോലും അറിയാത്ത. ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this formulation is known to 2 people only, and because of this a competitor company is not able to offer the same function or same quality or the same taste, same technology in the market. അങ്ങനെ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റോ സെയിം ടെക്നോളജിയോ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെയിം ക്വാളിറ്റിയോ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഈ കമ്പനി അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. This company is holding it as a secret for itself and it is not being divulged. And that company, the competitor company, is also not in the position to understand what this is or what the secret behind this is. So what is the formulation of Coca-Cola is. Coca-Cola അത്രയധികം രുചിയുള്ള സാധനമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇല്ലാന്നുള്ള തോന്നലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ that is well known. അത്രയധികം ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. എന്തായാലും that formula, whether it's good or not, whether you like it or not, you do not know അതിന്റെ ഒരു ഫോർമുലേഷൻ സിൻസ് 1886 it is not known to anyone. ആർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് കമ്പനീസ്. So this is perhaps the best example of a trade secret. This is the subject matter of trade secret. Rukia says, Rukia, what was the question? Let me see. Could you just repeat the question? So KFC is also one example, right? KFC is also said to have. Kentucky Fried Chicken also has their trade secret. I had some other examples also. There could be very many Indian examples. Even വയനാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഫോർമൽ ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും commercial secrecy examples എടുക്കാം. I had another example of a German cake. ഒരു ക്രിസ്മസ് കേക്കിന്റെ മോർ ദാൻ 100 years ഉള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കിയ സമയത്ത് 100 yearsലധികം നിൽക്കുന്ന ഒരു commercial secrecy, ജർമ്മൻ ക്രിസ്മസ് കേക്ക്, particular cake which nobody could reverse engineer and understand. ആ രീതിയിൽ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. KFC could be another example. അപ്പോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫോർമുലേഷനും ഒരു സയന്റിഫിക് മെത്തഡ് ഒന്നും ആവണം നിർബന്ധമില്ല. And to my understanding, when I went through very many books, I got to understand that could be a customer list. Customers in a list. What a competitor, what a technical product. ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയും ഇല്ലാത്തൊരു നമ്മൾ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ നേച്ചർ, കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാവുന്ന ഒരു കമ്പനി. മേ ബി ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ്, വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ്, എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കാത്ത, സാധാരണ ഒരു പേസ്റ്റിന്റെ പോലെ അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്ത് വിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ലാത്ത ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്.
customer list commercial secrecy. It need not be always a scientific formula. It could be anything of this sort. And as far as this is concerned, intellectual property, this is not being made public. Copyright patent patenting this is latent. Latent in the sense it is secret. This is a commercial secrecy. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എത്ര വർഷം സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെക്കാൻ ആ കമ്പനിക്കും ഒരാൾക്കും പറ്റുമോ അത്രയധികം വർഷം അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം. So this is a secret subject matter which is not divulged to anyone. And as far as time limit is concerned, time limit illa ennu parayam. It can go on and on. And another notable factor is, as far as India is concerned, we have a legal vacuum. നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ കോമൺ ലോ അത്രയധികം ഡെവലപ്ഡ് അല്ല. നമുക്ക് കേസുകൾ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസ് നമുക്ക് ഒരു 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 ഇനാക്ട്മെന്റ് ഒക്കെ പലതവണ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നോവേഷൻ ആക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It has not come or matured as a law. So there is a legal vacuum to so these are the subject matters of intellectual. നമ്മളിപ്പോഴേ 8 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. So this could be basic nature. What is the nature of intellectual property എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കരുതാം. ബട്ട് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. We have to move on with our discussion. Trade secretsന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ കുറച്ചെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ it could be a formula, it could be an algorithm which is connected with computers, it could be techniques and know-how, it could be data compilations, it could be business strategies. This is just a non-exhaustive list. These are all just examples. Financial information, it could be personal records, it could be information regarding research and development. This could be some of the good examples of intellectual property rights. This could give you an idea about trade secret, and the idea I wanted to convey is not a scientific formula. ഒരു idea convey ചെയ്യുന്നു. Now, going further with this, IPR in the real world. ഇതും ഒരു മുഴുവൻ Anish sir, you are most welcome to this. നമ്മൾ IPRന്റെ റിയൽ വേൾഡ് നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴേ നമ്മളൊരു 8 items ആയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. 8 items ആയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ IPR ഒരു റിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ 8 items ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആയിട്ടൊന്നുമല്ല സംഭവമാണ്. There could be a convergence. I just wanted to convey that. ഇതുപോലും ഒരു 100% ഒരു റിയൽ വേൾഡിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല എങ്കിലും still I wanted the participants to have a comparatively realistic idea about the way in which intellectual property exists in a what you call in a product. As far as this particular product is concerned, another mobile phone, LG ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. I got it from Google, courtesy Google. Now, നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അകത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. തൽക്കാലം മൊബൈൽ ഫോണിന് അങ്ങനെയല്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ ടു മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ഭാഗങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും പല ഭാഗങ്ങളും പാറ്റന്റഡ് ആണ്. More than 2 lakhs patents do exist as far as mobile phones. Mobile phonesന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഇന്നോവേഷൻസിന് ഡിഫറെന്റ് ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾക്ക് more than 2 lakhs patents എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. My reading gives me that idea. പക്ഷെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ വരും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെൻഷൻ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. Invention of mobile phone is protected by patent. My idea here is, as far as this product is concerned, you have a convergence of intellectual property. This is a meeting place of intellectual property, a meeting place. As far as this particular product is concerned, you have patents here. മുഴുവൻ പുതിയൊരു മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിന്റെ ഒരു ഭാഗം അതിനകത്ത് പാറ്റന്റ് വരുന്നു. In the very same product, if you can take a close look at this thing, I think this is an LG mobile. It could be a Samsung, it could be any other Nokia, it could be anything else. So there is a brand on mobile phone. Definitely it is there. There is no product without brand. Very, very rarely you get to see that. A brand on mobile phone is protected by trademark law. So the second item
Second item of intellectual property you have on the same product is the brand. എപ്പോഴും ബ്രാൻഡും പാറ്റേണും തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. The permutations and combinations would change depending on the kind of product you are going to deal with. So in this example we have at hand is as far as this is concerned, you have patent, you have trademark. Let's move further and let's look at this design of a mobile phone. Mobile phone വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരേ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള നമുക്ക് അറിയുന്ന എത്ര GB ഉണ്ട്, എത്ര മുന്നിലെ ക്യാമറ ഉണ്ടോ, പുറകിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഞാനായാലും എന്റെ ടെക്നോളജി അവിടെ കഴിയും. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ ഇങ്ങനെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ടെക്നോളജിക്ക് അവിടെ കഴിയും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസിഡറേഷൻ, നമ്മളൊരു 25,000 രൂപയുടെ മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 25,000 രൂപയുടെ റേഞ്ചിൽ തന്നെ കുറെ അധികം മൊബൈൽസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ഹാവ് 10 ഓപ്ഷൻസ്, then how are you going to zero in on one? നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എങ്ങനെ? നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പലപ്പോഴും you look at the aesthetic design of that. അപ്പോൾ the third intellectual property coming in respect of the same product, the third point of convergence is design of mobile phone is protected by industrial design law. So you have a third intellectual property in respect of the same product. And now let's think further. You have a software, you have an app installed in that. തീർച്ചയായിട്ടും ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആപ്പുകൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്നോവേറ്റബിൾ. യു ഹാവ് ദാറ്റ്. ഈ ആപ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത്. ദിസ് ഇസ് മൊബൈൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. ആൻഡ്രോയിഡും മറ്റ് ആപ്പിൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ദിസ് കംസ് അണ്ടർ കോപ്പിറൈറ്റ് ലോ. Innovations. So the fourth item, I'm just giving an example. Fourth item of intellectual property that comes in respect of this particular product is copyright. And if you have mobile, if you have music in that, perhaps നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ കമ്പനി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഉണ്ടാകാം, കമ്പനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ടാകാം. നമ്മള് പാട്ടുകൾ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോപ്പിറൈറ്റ്. സോ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് തന്നെ യു കൻ സീ ദാറ്റ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ മറ്റുള്ള റൈറ്റ്സും ഉണ്ട്. സോ ദ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ്, ഇത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പാറ്റന്റും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് ഒന്നും വരില്ല. പക്ഷെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോയിന്റ് what I wanted my participants to understand is this: intellectual property to converge in respect to the same product like this. And you can just think of very many other permutation combinations depending on your how much you can stretch your imagination. So ആ രീതിയിലാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് വരുന്നു. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലേറ്റർ ഓൺ വിൽ കം ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാൻസ് ചെയ്യാതെ യു കനോട്ട് മൂവ് ഫർദർ വിത്ത് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നൗ ഇസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി. അതിലേക്ക് ഒരു I just threw some light on that at the beginning by quoting WIPO estimation and things like that. Let us think further about this commercial importance of intellectual property. Before I move on, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ചോദിക്കാൻ പറയാൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ആതിര, ജയൻ, റുക്കിയ, ഇതെല്ലാം മിക്കവാറും അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഡാനിയൽ, അബ്ജിത്, or you can contribute anything. മുസാഫിർ, ഷരീഫ്, ഫാഹിമ, കൃഷ്ണൻ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. I can do anything. ആ രീതിയിൽ I'm very flexible on that. I'm just looking at the list of people who have entered the very many even colleagues I have got in this. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും we'll have 2 minutes for that. ചോദിക്കാം. സർ, ഈ മെഡിസിൻസിനൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സർ? അതായത് ഈ ട്രേഡ് സീക്രറ്റിന്റെ അണ്ടറിലെ മെഡിസിൻസിന്റെ ഒക്കെ വരുമ്പോ അതിന്റെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സർ? മെഡിസിൻസിന്റെ കാര്യത്തില് മെഡിസിൻ as far as medicine is concerned, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് പാറ്റന്റ് ആണ്.
a patented medicine, it is 20 years. And as I said, 20 years from the date of publication. Making of application. If Rukia has come out with a new vaccine for, say, COVID vaccine, and you are going to patent it. Patent application in 2021, it takes, it's India and things, it takes almost 3 to 4 years. And it happens almost everywhere in the world. 3 to 4 years on a patenting period. Patenting period, 4 years from the date of application, you get 20 years. Because from 2021, you get 20 years. Pharmaceutical products in the Okay, sir. Thank you, sir. So, commercial importance of intellectual property. That's what we are going to look at. I think we can move on. I want all of you to read this. The value of hard assets. Distinction like a word. Intellectual property is an intangible asset. Should I explain what is intangible? Should I speak on the concept of property as such, and should I speak postgraduates, teachers, should I speak of intangible? Should I speak of property as such? What's the idea of property, by the way, Rukia, if you can ask you? Sorry, sir. What's the idea of property? Property, something like assets or something which a person has with him in accordance with his ownership, possession, and all. I mean, sir, you're asking about statutory definition, sir? Not statutory definition, a legal understanding. Yes, sir. It can be an asset or anything. Something which can be, which is immovable or movable as well, which a person keeps with him as his. A person keeps with him by way of ownership or possession and all. Sir, പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് ആ ക്ലാരിറ്റിയിൽ അങ്ങ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. It's okay. Don't go. ഞാനിപ്പോ കയ്യിൽ കാണിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നായിരിക്കും. Properties are two types: tangible and intangible properties. The tangible properties like visible properties, that means land, car, etc. And intangible properties like patent, copyright is not visible. Yeah, that could be another understanding. That could be a contribution. Let me ask a simple question. എന്റെ കയ്യിലൊരു പേൻ എല്ലാവരും കണ്ടൂടെ? ഇത് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Will I be correct legally if I say this is my property? I'm saying this is my pen, this is my property. Will I be right? Abjit says yes. I've got a response. Thank you for the response. Am I right? Arkangalum objection. Mary Isaacs joins Abjit by saying yes. Rukia also has the same opinion. That's good. Deepti, it's the same. Yeah. Daniel, if you had ownership over it, then yes, since you, we learned the same school, Daniel. Same person. See, thank you for the kind of response. Let me convey this. See, as far as it may not be to me, to my understanding. എനിക്ക് LLM-ന് 2000 ആണ്ടിൽ 98 LLM-ന് ചേർന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ എൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറ് എനിക്ക് തന്നിരുന്ന അസൈൻമെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു അസൈൻമെന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഞാനൊരു 10 മണിക്കൂറോളമാണ് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ട വന്നത്. സാറിന്റെയും എന്റെയും ആരുടെയും കൊറ്റുമല്ല, എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ത്രൂ വെരി മെനി ബുക്സ് ആൻഡ് വെരി മെനി സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നു. മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള ഒരു ക്ലെയിം ഇല്ല. എങ്കിലും
property എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും there is Western concept of property, there is Indian concept of property, there is socialist concept of property. There are very many concepts. We follow Western concept of property. Let's go by that. So നമ്മുടെ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാൽമന്റെ ആണ് നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. സാൽമണ്ടിന്റെ ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോബ്സിന്റെ ബുക്കിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഹോബ്സിന്റെ ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ബുക്കിലേക്കാണ് കഴിഞ്ഞത്. വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. അവകാശങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് നമ്മൾ. Property is a bundle of rights. In that sense, when I say this is my property with this pen in my hand, I may not be fully right, technically, legally. It might require some more explanation. Let's take another example. I've got 10 cents of land here in Calicut. എനിക്ക് 10 സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. 10 സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. I am selling that to റുക്കിയ. റുക്കിയ 1 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരു സെന്റിന് കിട്ടില്ല എങ്കിലും റുക്കിയക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. റുക്കിയക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും, പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ 10 സെന്റ് സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നോ അവിടെ തന്നെയാണ് ആ സ്ഥലം. The thing remains where it was earlier even after transfer. ആ സംഭവം അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും I am saying, and Rukia would say, that property is transfer. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്? ഓണർഷിപ്പ് സർ. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ സംഭവം നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്, ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ, ഇറ്റ്സ് സോ സിമ്പിൾ. ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് തിങ്സ്. നമ്മളൊരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഈ പെന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 സെന്റ് സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് I've got the right to use it, I've got the right to enjoy it, I've got the right to transfer it, I've got the right to destruct it, I've got very many rights which are recognized by law. അപ്പൊ നിയമം എന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന, വെസ്റ്റഡ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സത്വരാണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 10 സെന്റ് സ്ഥലം എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആഫ്റ്റർ സം ടൈം, once it is registered, Rukia says it is my property and Lawwell sir has transferred that property to me. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ തിങ് അല്ല, the thing of property, the subject matter of property and the property as such are different. Please to understand, this is a basic understand. People like you and me, people of law should understand. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, law vested in me and which I transferred. So when I hold it, when I hold those rights, when those rights are with me as per law, I say that this is my property. But once that is transferred, Transfer of Property Act section 5 and 6 when once it is transferred to Rukia, then that becomes her property, even though subject matter remains where it is. So make a distinction between property as a bundle of rights and property and subject matter of property. അപ്പോൾ ഏത് ഐറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ എനിക്ക് അവകാശമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ നേച്ചർ തീരുമാനിക്കുന്നത്. See, when I look at my pen again, this is just 5 rupee pen. ഞാൻ അത്ര കാശുകാരനില്ല, പിശുക്കനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. Now, ഈ 5 rupee പെന്നിന്റെ കാര്യത്തില് this 5 rupee pen is mine now. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലീഗലായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളെല്ലാം എന്നിലാണ്. അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതായി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള എന്റെ അവകാശങ്ങളെയാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം കോളിംഗ് ദിസ് മൈ റൈറ്റ്, മൈ പ്രോപ്പർട്ടി. നമ്മള് പക്ഷേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നേച്ചറിനനുസരിച്ച്, ഈ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ നേച്ചറിനനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നേച്ചർ മാറ്റും. when it can be moved, this is a movable thing. അങ്ങനെ മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ
movable ആയിട്ടുള്ള subject matter ആണെങ്കിൽ then I would say that this is a movable property. Marichu, the 10 cents of land which I talked about a little earlier is an immovable subject matter. Immovable subject matter alla property, immovable subject matter ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട rights are, then you call it as that is an immovable property. Now when it comes to a patent, അതിന്റെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻവെൻഷൻ. ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ കയ്യിലെടുക്കാനോ തൊട്ടു നോക്കാനോ ഒരു എംബോഡിമെന്റ് ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വിതൗട്ട് എൻ എംബോഡിമെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് അൺലൈക്ക് എ പെൻ, ഇറ്റ് ഈസ് അൺലൈക്ക് എ കാർ, ഇറ്റ് ഈസ് അൺലൈക്ക് എ 10 cents of land. 10 cents of land ആയാലും ഇതാണെങ്കിലും ടാൻജിബിൾ ആണ്. ഒന്ന് മൂവബിൾ ആണോ നീ മൂവബിൾ ആണ്, പക്ഷെ രണ്ടും ടാൻജിബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എൻ എംബോഡിമെന്റ്. ഒരു എംബോഡിമെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അതിനൊരു ബോഡി ഉണ്ട്. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പാറ്റന്റ് കാര്യത്തിൽ പാറ്റന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് പാറ്റന്റ് വരുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ല നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് വെൻ യു സ്പീക്ക് ഓഫ് പാറ്റന്റ്. ദി ഐഡിയ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതാണ്. കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോപ്പിറൈറ്റ് പുസ്തകമല്ല, മറിച്ച് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഐഡിയാസ്, ആ കഥയാണെങ്കിൽ കഥയാണ് ശരിക്കും, കഥയും അതേ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശം, അത് വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമാണ് കോപ്പിറൈറ്റ്. സോ ആ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി, be it patent, be it copyright, be it anything of intellectual property, that is intangible. It does not have an embodiment like this or 10 cents of land. അത് intangible ആണ്, അത് tangible അല്ല, അതിനൊരു എംബോഡിമെന്റ് ഇല്ല, അത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You can only perceive with your senses. Sixth sense ആ സെൻസ് വെച്ച് അത് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് we call that as intangible. അപ്പോൾ when you look at the nature of intellectual property, ആ പ്രോപ്പർട്ടി കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നേച്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഇൻടാൻജിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി, be it an invention, be it an aesthetic design, be it copyrightable literary work, be it anything of that sort. What you get to see is this is intangible in nature. As it is intangible subject matter, and your right as an inventor, my right as a copyright owner is with regard to an intangible subject matter, we would say that intellectual property is intangible in nature. But intellectual property, the nature of intellectual property is intangible. Intellectual property is intangible property. Intangible, we have got very many examples, other examples also. Like easement is another example. I don't want to jump to another area, which is very unrelated with intellectual property, but still, just to share with my esteemed audience. ഒരു easement right എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have a dominant tenement and you have got a servient tenement. എനിക്കൊരു മറ്റൊരാളുടെ ഭൂമിയിലൂടെ വഴി നടക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശമാണെങ്കിൽ, ഐ ആം ദ ഡോമിനന്റ് ഓണർ. ഡോമിനന്റ് ടെനമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. എനിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ഇതിലൂടെയാണ് വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശം. ദാറ്റ് ഈസ് സെർവിയന്റ് ടെനമെന്റ്. We are little bit into easement and trade transfer. അപ്പോൾ ഞാൻ വഴി നടക്കാൻ എനിക്കാണ് അവിടെ ഒരു അധികാരം കൂടുതലുള്ളത്, ഞാനാണ് മറ്റൊരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി. പക്ഷേ മറ്റൊരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്റേതാവുന്നില്ല, അതിലൂടെ വഴി നടക്കാനുള്ള ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവകാശം മാത്രമാണ്. അവിടെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഈസ് മൈ റൈറ്റ് ടു വേ ഓവർ ദാറ്റ്. ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ്സ് ടു ദ അതർ പേഴ്സൺ. അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവകാശം മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് വിതൗട്ട് എംബോഡിമെന്റ്. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻടാൻജിബിൾ. അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻടാൻജിബിൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഇതെടുത്ത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫർദർ. ഈ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയും പ്രോപ്പർട്ടി ആസെറ്റ്സും നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യണം. സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നേച്ചർ. I hope I made sense. It's clear. Okay, I think it's clear, right? Yes, sir. Neetu, how about you? Yes, sir. Got it. It's a non-rivalrous nature, exclusive എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് nature of intellectual property കുറച്ചുകൂടെ. Thank you, Mary, I said, for your comment. Clear. Thank you. All clear. Now let's come back to this statement. Commercial importance of intellectual property. Can somebody read this out, please? I think I can read it myself. The value of hard assets. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ടേൺ ചെയ്ത് ഹാർഡ് അസറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടാൻജിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. The value of hard asset in comparison to intangible assets among the major industrial companies of the world
has changed from 62 is to 38 in 1982 to 38 to 62 a decade later. I want all the participants to understand this. Whether വായിച്ചു പോകാനല്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് commercial importance of intellectual property, nature of intellectual property ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഹാർഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഹാർഡ് അസറ്റിന്റെ റേഷ്യോ ആ ടോട്ടൽ 100% അസറ്റുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 62% ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോർട്ടാർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണ്. 1982 നമ്മൾ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ, ചിലരൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലും ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, 62 is to 38. Now, a decade later, ഒരു 10 വർഷത്തിന് ശേഷം അത് 38 is to 62 ആണ്. ആ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിന്റെ റേഷ്യോ 62% ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റും only 38% ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്. ഇത് വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഫുഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റെഫറൻസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Now, intellectual property firm at least just think about this. Intellectual property firm at least 60% of the net worth of listed companies in the world. ഒരു വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളിൽ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ കമ്പനികളുടെ 60% ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നേച്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു മാത്രം. Now, there are a few documents of WIPO. WIPO എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I hope you know the expansion now, the importance of that also. It's a prestigious organization. I'm a subscriber of one of its free magazine also. I get it every month. World Intellectual Property Organization, UN agency on world. WIPO administered treaties and conventions. WIPOയുടെ കുറേയധികം treaties conventions ഉണ്ട്. As on today, അവര് 26ഓളം ഇതുമായിട്ട് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 26ഓളം ട്രീറ്റീസ് അവര് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇത് കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഒരു അത്രയും കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു 60% ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഇതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത്രയും കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ട്രീറ്റീസ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പോയിന്റ്. ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓൺ IP മാനേജ്മെന്റ്. IP ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ലീഗൽ സബ്ജക്ട് അല്ല, മാനേജ്മെന്റ് സബ്ജക്ട് ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് പോസിബിൾ. There is a lot many documents which are related to IP management available in WIPO site even others. IP valuation has become a point of discussion and contention for very many companies and very organizations of late. IP audit ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുടെ എത്ര ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നും ഉള്ള ഒരു അസറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവമാണെങ്കിലും എത്ര ഉണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പ്രൊപ്രൈറ്റി നോക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Intellectual property audit also is gaining ground around the world. IP accounting standards. India's accounting standard 26 deal with intellectual property, deal with intangible assets, which even includes intellectual property rights. India തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലുള്ള standards they have got very many further details about how to include that in the profit and loss account book. മറ്റ് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇത് എങ്ങനെ കാണിക്കണം, ഡിപ്രിസിയേഷൻ എങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്ത്യയിൽ അത് അത്രയധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതായിട്ട് അറിയാം. IP ഫിനാൻസിങ്. IP ഒരു മോർഗേജ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മോർഗേജ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അത് വളർന്ന് വരുന്ന മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. IP ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്സ്. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രാജ്യം തന്നെ ഇക്കണോമിക്കലി മോർ ഡെവലപ്ഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. IP ഫയലിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ പിന്നെ
പാറ്റന്റിനായി കഴിഞ്ഞാലും കോപ്പിറൈറ്റിനായി കഴിഞ്ഞാലും പ്രത്യേക ഓഫീസും പ്രത്യേക രജിസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ സൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ കയറി നോക്കിയാൽ ഓരോ വർഷം തോറും ഫയലിങ്സ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പാറ്റന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം പാറ്റന്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ 50,000 ഒക്കെ ഈച്ച് ഇയർ സംഭവങ്ങൾ നടക്കും. മോർ ദാൻ 45,000. I just had a glance at the statistics available in the intellectual property sites. ഇത് കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ geographical indications it's more than 300 GIs you have in India. ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുന്നതിനുള്ള and intellectual property for SMEs. WIPO has got very many plans for that. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ SMEസിനും MSMEസിനും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഫയലിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റും പലയധികം കൺസെഷൻസ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നരേന്ദ്രമോദി. ആൻഡ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു കാര്യം എന്താണ്? IP ഓഡിറ്റും IP അക്കൗണ്ടിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാം. ഗവൺമെന്റിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂവാൽസിലാണോ? സാർ ഞാൻ ന്യൂവാൽസിലാണ്, PhD ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ ഗുഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ മർക്കസിലായിരുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ. പറഞ്ഞോളൂ. സാർ IP ഓഡിറ്റും IP അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. See, that's a difference between auditing and accounting. ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പം ഐ എം നോട്ട് എൻ എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്. ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും അസറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊപ്രൈറ്റി നോക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. മറിച്ച് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡബിൾ എൻട്രി മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. And you have got, to my understanding, there are 3 golden rules of accounting. Debitum, creditum, ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് തന്നെ 3 തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും പിന്നെ അതുപോലെ 3 തരം അക്കൗണ്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കി, എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇതിനകത്ത് പിന്നെ IPA ഏത് വശത്ത്, ഡെബിറ്റിന്റെ വശത്ത്, ക്രെഡിറ്റിന്റെ വശത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നോ, ഏത് തരം അക്കൗണ്ടിൽ വരണമെന്നോ, ഏത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തായാലും വരാൻ പറ്റില്ല. അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഡെബിറ്റിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് വശത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസ് ആണ് ശരിക്കും അക്കൗണ്ട്. ഒരു അസറ്റായിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. മറിച്ച് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. മേ ബി ഐ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് IP പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഓൾസോ, മേ ബി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയിട്ടൊക്കെ IP കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ IPയുടെ പ്രൊപ്രൈറ്റി, IP ഒക്കെ പലപ്പോഴും എക്സ്പയർ ആയിട്ടുള്ള IP ഉണ്ടാകാം, റിന്യൂ ചെയ്യാത്ത IP ഉണ്ടാകാം, IPയുടെ ലീഗൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാം, IPക്ക് എതിരെ കേസ് കൊടുത്ത IP ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത കേസുകൾ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫയലിങ്സും പേപ്പേഴ്സും പ്രോപ്പർ ആണോ നോക്കുന്നതായിട്ടുണ്ടാകാം. അങ്ങനെ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പ്രൊപ്രൈറ്റി നോക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിന്റെ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഏത് രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്. So that's a basic difference between account and audit, and the same is a difference here also. Did I make sense? Yes sir, clear sir. Okay, thank you so much. I'm not an expert in audit, I am not an expert in account, but I had some reading as far as intellectual property accounting knowledge. So perhaps we have already met the time target, but we'll read this. The most important development that brought the economic and trade importance of intellectual property to the fore, to the front, in the international arena and also in each member countries, in the world, was the inclusion of IP, inclusion of intellectual property in GATT agreements of WTO. WTOയുടെ GATT agreements ഇതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ അരീനയിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്രയധികം വർദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. ആ ഇന്റർനാഷണൽ അറീനയിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ദി ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. You might have heard about GATT agreements also, and there is an agreement which deals with intellectual property, that's TRIPS agreement, TRIPS, TRIPS agreement. അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെന്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അതിൽ എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്തതാണ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് development as well as commercial gaining ground commercially.
ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട് ഗെയിൻ ചെയ്തു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു WIPO and Govt. I think I require some time to explain this and go further. ഇത് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ജനറൽ ആയിരുന്നു, ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര സ്പെസിഫിക് ആയിരുന്നില്ല. പെർഹാപ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫർദർ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. But I have to travel in the afternoon. I'm traveling. I also have got some personal engagements to meet. So I think we will stop for the day. If you have any doubts with regard to what we discussed today, I'll be available for a few minutes. Then if you do not have, then we'll break for the day. ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. Hello, Lawwellman sir. Good morning. Sir, very good morning. Good morning. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സർ. എല്ലാം വളരെ സിംപ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എവരിത്തിങ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ വിഷമമാണ്. പിന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാനും എനിക്ക് വിഷമം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. We'll complete our discussion and we'll go further with the discussion. അതെ സാർ, ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങള് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ they have any doubts, they can refer the next class. Yeah, no problem. Definitely. അപ്പൊ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പോയാൽ മതി സാർ, അതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയാൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ 1.5 hours ഉള്ളിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ കണ്ടിന്യൂഷൻ വേണ്ടി വരും. കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തിരുന്നത് ആക്ച്വലി ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി ആണ്. പക്ഷെ എനിക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ്. അപ്പോ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോ സാർ എടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സാറിന്റെ ടീമിലെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഓൾസോ ഹി വിൽ റിവ്യൂ ദ സബ്ജക്ട്. Okay, that's fine. Yeah. Next. കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിരുന്നു. അതെ, ജിൻഷ്യ. സർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് അല്ല, കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്തോ വലിയ പ്രശ്നം. ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യാമോ? ചാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ സർ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. പറയൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇനി സർ ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. എടുത്ത അത്രയും പോർഷൻസ് ചെയ്യാൻ. അല്ല, ഒരു ടോപ്പിക്ക് പൂർണ്ണമായും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിവ്യൂ മതി. ഓക്കെ സർ. അതെ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ Lawwellman sir will continue the remaining section and after that we can review. Okay sir. Yeah. Thank you. So I think Safi sir, with your permission, I can leave the meeting. Yeah, thank you very much sir. Thank you being part of this section. Thank you so much. It's my privilege talking to these people, and thank you for the invitation also. Thank you so much. Thank you so much sir. Thanks sir. Thank you everyone. Thank you Daniel. Thank you. Thank you. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.